Akshay was the closest to Sri Ramakrishna of all his relatives, the son of his eldest brother Ramkumar, the priest of the Kali temple after Haladari, a young man of a charming, open, sunny disposition. দেখো ৫-৬ জন নয়, শত শত হাজার হাজার ছেলে তুমি মা হবে, সারা পৃথিবী তোমায় মা বলে ডাকবে, সেই জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করেছো। আমাকে কি করছিস? Sri Ramakrishna continued his evolution in human form with myriad insights and experiences. His was not a single transforming moment of enlightenment, but a continuing sadhana along the different paths available to humankind. Parts of urban Bengal were coming under the influence of the imperial British intellectual traditions. In 1774, a boy was born to an orthodox, aristocratic Bengali Brahmin family that at the age of 16 he offended mightily by publishing a book against image worship. Like many upper-class Indians educated by the British, Ram Mohan Roy had misunderstood the mind of India at its most fundamental. These young men, uncomfortably straddling two cultures, aped their conquerors indiscriminately as the conquered willed, absorbing their values, cloning themselves and their fashions, hoping to acquire thereby the powers of the superior race. Beset by a severe inferiority complex engendered by their supercilious masters, they were despised by the British because of their hopeless efforts at imitation and condemned by Orthodox Hindus as traitors to the traditions of their people. But Ram Mohan Roy, who was given the title of Raja by the Emperor of Delhi in 1830, had an inquiring, intelligent mind. While in alliance with British colonial authorities and Indian freethinkers, he challenged, ossified, misunderstood, and misused Hindu practices such as sati, caste, and the suppressive illiteracy of women. He yet believed India should return to the original purity of ancient Vedic conceptions of virtuous behavior and the worship of the eternal. Along with a small following of like-minded intellectuals, he established in 1828 the Brahmo Samaj, the society of believers of God without form. It was a universal religion, embodying the core of all world religions without what he considered inessentials, superstitions, avatars, idolatry, and the divinity of Jesus, Buddha, Zoroaster, or Muhammad. Yet the need to be accepted by the British was such that the rituals of the Brahmo Samaj sounded almost like a Protestant church service, thereby alienating the majority of Indians who needed the color and variety of their own traditions. ব্রহ্মকে মানলে ব্রহ্ম শক্তিকেও মানতে হবে। ব্রহ্ম এবং তার শক্তি অভিন্ন। তুমি কি বলো? হ্যাঁ। তাহলে ভাগবত এবং ভক্তও এক, কারণ ভাগবতে ভগবানের বাণী রয়েছে। হ্যাঁ। এবং ভক্ত যাকে ভগবানই সৃষ্টি করেছেন এবং যে ভাগবত শ্রবণ করছে সে এবং ভাগবত অভে। বেশ, তাহলে ভাগবত, ভক্ত, ভগবান রূপ তিন পদার্থ, এক অভিন্ন, তিনে এক, একে তিন। আপনার সবকটি কথা আমি এখনই মেনে নিতে পারছি না, তবে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে কিছু আছে, আমায় একটু ভাবতে হবে। তোমার দেখছি ল্যাজ খসেছে। দেখো,
ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠতে পারে না। ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গেলে সে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে। তোমার মন এখন ঐরূপ হয়েছে, সংসারেও থাকতে পারো, আবার সচ্চিদানন্দেও চলে যাও। Keshav Chandra, the subtle, refined, sophisticate, was hooked by a humble, earthy village priest. Keshav's religion was an abstraction, Ramakrishna's of concrete spiritual experience. On the surface, Keshav's rationalistic conception of religion had little in common with Ramakrishna's rainbow profusions of gods, sadhanas, and parables. But underneath the surface duality of style, powerfully and visibly, ran a shared tide of yearning for the infinite that marked them as brothers. Keshav was sharp and discriminating, Ramakrishna broad and tolerant. In Ramakrishna's simplicity, calm and self-assurance, Keshav found a soothing complement to his tortured over-sophistication. He came to Dakshineshwar frequently thereafter, delighting in the powerful sense of God's presence that recharged its batteries. It became so that a few days away from Dakshineshwar, and Keshav became restless for Ramakrishna's company. This would be the pattern for many Brahmos who eventually formed the inner circle of Sri Ramakrishna's devotees. তুমি কড়া বাস্তববাদী হতে চাও? আমি তো ব্রহ্মকে যতভাবে পারি ডাকার জন্য ব্যাকুল হই, কিন্তু কিছুতেই হৃদয় বাসনা মেটে না। ফল ফুল দিয়ে পুজো করি, নাম জপ করি, ভজন গাই, পরমানন্দে নৃত্য করি। যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর নিরাকার, তারাও তাকে যতটা পায়, সাকারবাদীরাও ততটাই পায়। বিশ্বাস করে তার উপর সবকিছু ছেড়ে দাও। খ্রিস্টানদের একখানা বই একজন পড়ে শোনাচ্ছিল, তাতে কেবল পাপ আর পাপ। তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজেও কেবল পাপ। যে শালা রাত দিন আমি পাপী আমি পাপী বলে, সেই পাপী হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই কি আমি তার নাম করেছি, আমার এখনো পাপ থাকবে। ভগবানের নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল পাপ আর নরক, ওইসব কথা কেন? Truth is of two kinds. That which is verifiable through the senses, scientific knowledge confined to the world of transient matter, and that which is perceivable by subtle intuition, arriving from yoga, Vedic knowledge that is eternal, not confined to time and place. The Creator itself creates, maintains, and destroys the worlds with the Vedic knowledge. Until man's life opens out to Vedic knowledge, religion is to him a meaningless word. It was not until 12 years after he had attained Nirvikalpa Samadhi, when he had felt the first stirrings of longing for those who might understand his experience. His disciples, his sons of the Spirit, began to arrive. The path to his door, beaten by modern young Brahmos of Bengal, seeped in intellectual discrimination. Surely the Divine Mother had arranged things well, for it is in conflict, in testing, in the clash of opposites, in the collision of wills and minds, that the truth answers. Truth with roots so deep in the eternal, so as to seep down generations, as Sri Ramakrishna's countrymen cycle back to the same point on a different plane, pulled towards a Western concept of progress, education, and duality, longing for union, for lost links to their own roots of the spirit. তোমরা কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো? তাকে জানতে ইচ্ছে হয়? বাবা, আমরা ব্রাহ্ম দর্শনে বিশ্বাস করি, যা শেখায় সকলকে সেবা করতে, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে। বাবা,
আমরা বস্তুবাদী, বিচার দ্বারা যা প্রমাণ করতে পারি না তার কোনো মূল্যই নেই আমাদের কাছে। তোমরা মনে করো বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে বোঝা যায়, কিন্তু তোমরা যদি ঈশ্বরকে বোঝার জন্য অস্থির না হতে, তাহলে কি এত দূর আসতে গো? ঈশ্বর কি সত্যি আছেন? আছেন বই কি। দিনের বেলায় যেমন আকাশে তারা থাকে, অথচ তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। দুধ দেখে মাখন দেখতে পাওয়া যায় না, দুধ দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। তেমনি ঈশ্বরকে পেতে হলে মনের সংযম অভ্যেস করতে হয়। They came to Dakshineshwar out of curiosity, well armed with a healthy skepticism, against matted hair, loincloths, tridents, and hollow fanatical eyes. But Sri Ramakrishna did not fit their stereotypes. They were drawn by his cheerful, buoyant enthusiasm, his practical approach toward spirituality, by the fact that he did not fall back on Sanskrit shlokas to prop up his discourses, but spoke simply out of his own experience. Soon, almost despite themselves, they were regular Sunday visitors. তুমি আমায় কি মনে করো? আমি মনে করি আপনি শ্রী চৈতন্য। ভৈরবী এ কথা বলতো, এখনো কি তোমার সন্দেহ আছে? The process through which Ramachandra Datta stepped off his pedestal of intellect was long and tortuous, testing his sanity, faith and commitment, and that of his family. এটা না ওটা, স্ত্রী না সন্ন্যাস, আমার বিজ্ঞান সাধন না ভগবান, কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। এইরকম দোটানার মধ্যে কিছুই আমি শান্তি পাচ্ছি না। বাবা বলেন আমার নাকি অনুপম ভক্তি ধারণ ক্ষমতা। আমি অবাক হয়ে যাই, কি যে বুঝাতে চান উনি। কৃপা করে আমাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিন। ঈশ্বর বিনা এই জগতে আর কি দরকার? ঝোঁকের মাথায় কোনো কিছু করতে নেই গো। সংসার ত্যাগ করে কি পাওয়া যায়? সংসারে থেকে সবকিছু হয়। মনের 12 আনা ঈশ্বরকে দিতে পারলে বৈরাগ্য এসে যায়। শিকল ছাড়া কুকুরের মতো আমি দিশাহারা হয়ে গেছি। বাবা, আমাকে শান্তি খুঁজে দিন। তা আমি কি করবো গো? সব আমার মা জানে। সব সময় আমি সাহায্যের জন্য আপনার দিকে তাকিয়ে আছি, আপনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছেন। তা বাবু, আমি তো তোমার কাছে ঋণ করিনি। ইচ্ছে হয় এসো, না হলে এসো না। মাকে বলতাম ঠিক আমি যেমনটা ছিলাম
সেই রূপ একটা শুদ্ধ সত্য ছেলে যেন আমার সঙ্গে থাকে, তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। এখন সেটা মিলে গেল। তুমি কি সত্যি ভগবানকে জানো? আমার তো তাকে ভীষণ জানতে ইচ্ছা করে। Rakhal, whom Ramakrishna called his Manasputra, his mind-born son, came from a wealthy landowning family. He arrived at Dakshineshwar with the intention of serving Sri Ramakrishna, but his capacity for devotion was such, his absorption with the inner light so great, it rendered him incapable of normal work. Soon, Ramakrishna was looking after Rakhal, who was to become Swami Brahmananda, the first abbot of the Ramakrishna mission. Latu, the servant boy of Ramachandra Datta, was so taken with the personality of the master on his visits to Dakshineshwar that he asked Ramachandra if he might serve Sri Ramakrishna for the rest of his life. An illiterate orphan country boy from impoverished Bihar, rough-hewn Latu showed an amazing aptitude for spirituality. In turning Latu into Swami Abhutananda, God, Sri Ramakrishna said affectionately, had passed a camel through the eye of a needle. Gopal Ghosh was the oldest of the newcomers, a paper merchant, grieving over the loss of his wife, looking for answers to life's suffering in religion. He was to become Swami Advaitananda. But it was not as though his disciples were losing their human foibles overnight, nor even the Sri Ramakrishna was unable to see the flaws in every character, or to overlook those that he did see. With the clarity of his inner eye, he saw deep into each man's soul and gently, without confrontation, more subtly than any modern psychotherapist, he steered him along the path that led out of the thickets and jungles of emotional convolution to the empowering plains of ability and the clear high mountains of the spirit. কি চাও? তোমার যা ইচ্ছা তুমি চাইতে পারো। প্রভু, আমি জানি না আমি কি চাইব। নাম, যশ, সম্পদ সব অর্থহীন। আপনি যা চান তাই দিন। আমার যা পাওয়া উচিত বলে আপনি বিবেচনা করেন, আপনার চাওয়া অনেক বেশি শক্তিধর। তুমি স্বপ্নে আমার কাছে একটা মন্ত্র পেয়েছিলে, ওটা আমায় ফেরত দাও। ওটা তোমার নয়। আমার দিকে তাকাও। কি চাও তুমি? হে মহাদেব! And Manmohan Mitra, rent by the green gashes of jealousy, learned to forgive himself. Surendra Mitra, given to wine and women, dropped both easily without strain. A congenitally stingy man, he was to become one of Sri Ramakrishna's most generous supporters in his time of need. And the young impetuous Rakhal, impatient for his first samadhi, storming out of Dakshineshwar in a high dudgeon of an unfulfilled wish, was held by an unknown force until he learned to submit. And so they came, as Sri Ramakrishna's fame spread,
his spiritual sons to form the nucleus of the Ramakrishna order, the mother of which would be Sharda Devi, after the death of the mortal frame of Sri Ramakrishna, to carry the experiences of the humble village priest forward to the next century. Many new faces were now to be seen in Dakshineshwar, but soon it became evident it was time for one old face to leave. Good, capable, competent, loyal Hirday was unable to resist the power that accrued to him as the closest and longest lasting attendant to a sage whose following was growing in geometric progression now every day. He bullied priests and temple staff, even Sri Ramakrishna himself. Hirday was asked to leave the premises of the temple forever. Many devotees, many disciples, Sri Ramakrishna could not have asked for more. But yet to come was Narendranath Datta, the gifted, brilliant, flamboyant, highly educated son of a wealthy and aristocratic family, who would become Sri Ramakrishna's greatest miracle, Swami Vivekananda, to carry Sri Ramakrishna's vision not just across the land, but across the seas, to make it a truly universal creed. Naren, for whom Sri Ramakrishna begged the Divine Mother thus, "Mother, send me someone who will question my realizations." It was a prayer that Naren was to answer in excess.